So, bayad tag 3 times 13 cause yaya ka lang kagahapon. Grabe ako ang work sa PIF. So, this is what I'm doing and my view. Before ta magpotos og balik bayan box. Yay! Lumba mi diri og padako og kuan. Padako og abs. Abs. Tulo ako ang kay amo sabot is mag 13 minutes morning, tapos before bed 13 minutes. But then so mo nang nagka tulo ka buok. Pero mabuot lang nako 26 minutes. Kaya makasakit siya sa kilid. Sa kilid sa kontian. Char. Kaya needs exercise kay para productive ato ang life. Okay, mo yung mga naong sa nangatanggong. Muna diyo. See, maula gini oh. Tanggong for 2 days oh. Tanggong lagi. Muna diya. Kay over budget man. Strict budget man. Cause karong tuiga you guys. Adulting na ta karon cause we have to watch out kung sa tong ipanggasto. Labi na karon nga natay pamisyon, natay pa charity. Ay nako. So yes, yaya ka lang. I have to watch out every move, every expense, every choice. Kagawasan na po siya oh. Gusto siya magawas. Uban ng mga bata. Nadili ko kay agahapon ang gawas sila. Porting tog nangawa na daw bi. Bawal magkasakit. Because health is wealth. Yaya ka lang. Look, ang dog. Asa ang dog ba? Did she come back? No. Ay! She's back. Good girl! She went. She probably went so far Did you see away. right to the neighborhood? If you're trying to do too much. Yeah, I did dua today and dua yesterday. Let's start. Guys, organize your bed. Yay, I did it. 26 minutes. Whew. Tapos tonight will be 26 minutes unta mabuhat na to, Madam Sir. Ikaw na sunod lab. Then we will do a unboxing, a balikbayan box number 5. 5. Tapos we will choose which computer we're gonna put in the box. That will be our 66 item. Oh, ano ra? Magamay man ako kung paano mo imo. Saman? More rice? No, yeah, I'm making rice, but you want like 3 scoops? Huh? 3 scoops? 3 scoops? Yeah, I mean 2 like extra. Yeah. That's fine. Mom, are we gonna make lamb today? Yeah, lamb for the kiddos.